హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇండియన్ తెలుగు ట్రావెల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం వచ్చేసి పాండిచ్చేరిలోని ఆరవెల్లికి అయితే వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఆరవెల్లి పాండిచ్చేరి నుంచి దాదాపుగా 15 కిలోమీటర్స్ దూరంలో అయితే ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు కనుక ఇక్కడికి రావాలంటే ముందుగా పాండిచ్చేరి చేరుకొని పాండిచ్చేరి నుంచి ఆరవెల్లి వెళ్ళేదానికి మనకి ఆటోస్ అయితే ఉంటాయి. మీరు ఆటోస్ తీసుకొని పాండిచ్చేరి అయితే వెళ్ళొచ్చు. లేదా మీరు బస్ తీసుకొని కొంచెం దూరం ఒక 8 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మనకి ఆటోస్ అయితే ఉంటాయి. ఆటోస్ తీసుకొని కూడా మీరైతే ఆరోవిల్లుకైతే రావచ్చు. మాకొచ్చేసి ఆటోలో వచ్చేసి 250 రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేశారు. మేమొచ్చేసి బస్ తీసుకొని కొంత దూరం ట్రావెల్ చేసి మేమైతే ఆటోలో అయితే వచ్చాము. అండ్ మీరు దిగిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడి నుంచి దాదాపుగా ఒక 1 కిలోమీటర్ నుంచి 2 కిలోమీటర్స్ అయితే మనకు లోపలికి నడవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడంతా కూడా మనకి ఫారెస్ట్ అయితే ఉంటుంది. మనం దాదాపు 2 కిలోమీటర్స్ లోపలికి నడిచి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఆరోవెల్లి ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ అయితే ఉంటుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్‌లో మీకైతే చూపిస్తాను. అండ్ అలాగే మీకు ఆరోవెల్లి కూడా చూపిస్తాను. ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. ఫ్రెండ్స్, మాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇదే మనకి ఆరోవెల్లి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్. దీని లోపల మనకి ఆరోవెల్లి గురించి అయితే మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లభిస్తుంది. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకి ఆరోవెల్లి ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది, అలాగే ఇక్కడికి అందరూ వచ్చి ఇక్కడ ఎందుకు ఉండాలనుకుంటున్నారు అనేది మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు. అండ్ అలాగే ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇమేజెస్ దాని కింద ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. లోపలికి వెళ్ళినట్టయితే మనకి వీడియోస్ కూడా అయితే ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. బట్ మేమైతే ఆ వీడియోస్ అయితే క్యాప్చర్ చేయలేదు, ఎందుకంటే తెలుసు కదా మనకి కాపీరైట్ అయితే వస్తుంది. అందువల్ల మీకు ఈ ఇమేజెస్ వరకు అయితే చూపిస్తున్నాము. కావాలంటే మీరైతే వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చదువుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మనకు ఆరోవెల్లిలో మనకి గ్లోబ్ అయితే ఉంటుంది కదా, ఈ రౌండ్ స్ట్రక్చరు దాని ఒక మినియేచర్ అనమాట ఇది. ఇది టోటల్ మనకి ఇలాగైతే ఉంటుంది. మనకి చిన్న శాంపిల్. అండ్ అలాగే ఫ్రెండ్స్, మనకి దాని లోపల యూజ్ చేశారు కదా ఆ ప్లేట్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఇదొక సింగిల్ ప్లేటు. అండ్ ఇట్లాంటివి కొన్ని హండ్రెడ్స్ యూజ్ చేసి మనకైతే ఆ యొక్క గ్లోబ్ అయితే ఉంది కదా రౌండ్ స్ట్రక్చరు, దాన్నైతే క్రియేట్ చేశారు. అండ్ మనం ఇక్కడి నుంచి కొంచెం దూరం నడిచి వెళ్ళిన తర్వాత మనకైతే అదైతే కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మాకు పాస్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది వచ్చి ఫ్రీ పాస్. మనం ఎటువంటి మనీ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్రీగా అయితే మనం లోపలికి వెళ్ళొచ్చు. వెళ్ళిన తర్వాత మీకు అక్కడ చూద్దాం రండి.
ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు బోర్డు మీద మాత్రామందిర్ అయితే రాస్తుంది కదా! మనకి ఆరువెల్లి అనేది ఈ ప్లేస్ యొక్క నేమ్. అండ్ మనకి మాత్రామందిర్ అనేది మనకు ఆ గ్లోబ్ అయితే ఉంది కదా! దాని పేరు మాత్రామందిర్. అండ్ అలాగే మనకి ఇక్కడ బసెస్ కూడా అయితే అవైలబుల్‌గా ఉంటాయి. మనకి ఈ 1 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ అయితే ఇవైతే మనల్ని ఎక్కి తిప్పుతూ ఉంటాయి. అండ్ అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడొచ్చేసి మనకి సోలార్ ప్యానెల్స్ అయితే యూజ్ చేసున్నారు. అంటే ఇక్కడ యూజ్ చేసే మొత్తం సోలార్ ఎనర్జీ అయితే వీళ్ళైతే యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ అలాగే మనకి దారి మొత్తం కూడా మనకైతే చాలా ట్రీస్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ అలాగే ఇక్కడ కొన్ని మర్రి చెట్లయితే ఉన్నాయి. అండ్ కొంత ఫారినర్స్ వచ్చి ఇక్కడ ఫోటోస్ కూడా దిగుతూ ఉన్నారు, మీరు చూడొచ్చు. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్‌లో ఒక చిన్న పార్క్ లాగైతే ఉంది కదా! అండ్ ఇక్కడ మనకి చూడడానికి డిఫరెంట్ షేప్స్‌లో రాళ్ళైతే ఉన్నాయి. మేబీ వాళ్ళు తెచ్చి దాన్ని సెటప్ చేసి ఉండొచ్చు. అండ్ అలాగే రకరకాల ట్రీస్ అయితే గూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా! మనకి స్ట్రెయిట్‌గా కనిపిస్తుంది కదా! అదే మనకి మాత్రామందిర్. అండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ డ్రోన్స్ అయితే ఎగరేయకూడదు. ఎగరేయాలన్నా మా దగ్గర డ్రోన్ అయితే లేదు ప్రస్తుతానికి. మీకు మొబైల్‌తోనే చూపిస్తాం. అండ్ కొంచెం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్ ఇదే మనకి మాత్రామందిర్. మనకి కొంచెం జూమ్ చేసి అయితే మీకైతే చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ మనకి కొన్ని సర్కిల్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి కదా! మనకి ఇందాక ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్‌లో మీకు ఒకటి చూపించాను కదా! పెద్దగా ఒక సర్కిల్ లాగైతే ఉంది షీల్డ్. ఆ చిన్న చిన్న షీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా! ఆ షీల్డ్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ షీల్డ్స్‌ని యూజ్ చేసి ఈ యొక్క మాత్రామందిర్‌ని అయితే డిజైన్ చేశారు. అండ్ మనకి ఇక్కడ వరకే పర్మిషన్ అయితే ఉంది. లోపలికి వెళ్ళాలంటే స్పెషల్ పర్మిషన్ కావాలి ఎవరికైనా కూడా. అలాగే ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చున్నారు ఫ్రెండ్స్ మాత్రామందిర్ గురించి. దాని యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ అన్నీ కూడా దీనికైతే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు. అసలు మెయిన్‌గా మనం దీని లోపలికి వెళ్లి ఏం చేయొచ్చంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, జస్ట్ మెడిటేషన్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆరవెల్లిలో మెయిన్‌గా ఉద్దేశ్యం ఏందంటే ఎవరైనా సరే ఏ కులమైనా, ఏ మతమైనా ఎవరైనా కావచ్చు ఇక్కడికొచ్చైతే మెడిటేషన్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఉండాలంటే కూడా కొన్ని పర్మిషన్స్ అయితే ఉండాలన్నమాట. అవన్నీ చూసుకొని ఇక్కడైతే ఎవరైనా ఉండొచ్చు. ఈ వీడియోకైతే ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. జై హింద్.